Yeah. Welcome back. Hello, Alistair Galpin of New Zealand, and hello, Rohit Timulsina and Santosh Timulsina, two brothers from Nepal. You both set the records of continuously holding 33 hours handshaking in Times Square, New York, USA. And I would like to congratulate that achieving that highest records, because it was before only 15 hours 15 seconds was the world records, and this time is 33. And this I would like to repeat your question, that don't ever try, come my way, because it was really tough, and today I'm so glad to found you together, and I would like to remind you a golden memorable history of New Zealand and Nepal, when Edmund Hillary of New Zealand and the Tenzing Norgay Sherpa of Nepal both climb up the Mount Everest and reach on the top together and conquer the top of the wall in 1953, May 29. And after, I don't know, after how many years, 63, 64 years or 65 years back, we are together again, New Zealand and Nepal. What do you think about this history? Can you? There is such a powerful connection. Uh-huh. And I must say, Don Curtin and I, as a team, think that this outcome is even better than winning. We are so pleased to share this world record title with you when Guinness World Records give us a decision. If we had won this and you had lost this, we would not be so happy. Yes. We are very, very pleased to be equal with you. That's fantastic. Yeah. And do you know this fact that Hillary and the Tenzing climb together, and they hold the records to climbing together? Do you know that? Yes. Okay, so this was really historic, that again we are together. Yes. And you set a record such a way that it ended together, right? This is a beautiful outcome. Do you agree? Okay. Yeah, I agree with you. Okay. Can you explain how did you find him during the competition? During the competition, I was totally focused on my way, Uh-huh. and I was really excited to, just watch here and there. We went there, but not totally, focused. I'm focusing him right now. Because the different people were taking pictures, videos, calling from here. Some Okay. people were bringing momos, chocolates and all. So we were enjoying a lot in that way. But we were there all the time together, watching here and there. Alistair said that these little people from Nepal, unexpectedly, they were so hard working and they're so powerful. He really praised about you. I just took interview. Yeah, he's Okay. really correct, because history has also proved in a way that our ancestor, grandfather, they also they had a war, Second World War. They were participating without eating. 15 days, 30 days, they fought for a country. Oh, okay. So we have got some blood still on in our body. Okay. So thanks to them also. Okay. So would you like to remain forever a competitor or forever friends? Friends. Okay, it is really nice, and I would like to congratulate you for achieving this joint world records. And in future also, I think we'll see you both achieving more world records. We hope so. Yeah. Invite my friends to the Nepal, because Nepal is celebrating the. Yeah, he has never visited Nepal, and he would like to visit. Yes. Okay. He went to Darjeeling actually. Yeah, but I don't know why didn't he go to just Nepal nearby, that time. Because I was going down the Ganga from source to mouth, Oh, and I was on a mission. oh, When I was in Darjeeling, I was looking in the mountains thinking, one day I want to go there. okay. Now I have a reason to go there. I can see. Okay, you there. and do you have any idea? I mean, Nepal has
amazing tourism spot, and you can have one of your world records on that topics, category. So you can be Nepal in with greater mission, right? Well, I have not thought about that, but we can think about that, yes. Okay, just one interesting question. Do you take some, advice or some clues that which can be a world record, during your world record chase? How do you, find the clues that, okay, I'll do this time or next time, You must be having list of, I have a lot of business, future world I records. have a lot of business consultants. Okay. And the latest business consultant I have is now John Purdon, Oh. my handshaking partner. Oh. Because he's very good at thinking of strategy and how to make it successful in the long term. I'm Okay. gonna talk to John Purdon Okay. from New Zealand Okay. about my future world records so he can help with the business. He's good. Okay. So, what at the end, what would you like to say to the world or the readers about your mission and which you said shaking hands? Shaking hands is the good gesture of friendship, or greetings, right? So, what would you say after achieving this? Sharing this world record title, for which we're waiting for Guinness World Records verification, is the best possible outcome from this event. It's incredible that Don Purdon and I are now at the same level. And Rohit and Santos. With these two young men, we have the greatest respect for you. Yeah. And it is a lovely place to be, and it is so meaningful because a handshake is an international symbol of friendship. Uh-huh. New Zealand and Nepal have a long history. Yes. And we're all about peace. You're all about peace. And Right. congratulations, brother. Okay. So much. Yeah, thank you. Okay. Santos. Okay, Santos. Oh. Hello, Jason Paul. Welcome to US Nepal Online. Thank you. And I would like to give you a good congratulations first Thank you so much. for hosting this wonderful, good intention world records handshaking, right? Continuously for 33 hours. 33 hours. Yeah. 3 minutes. So, and is this handshaking is every year event, like they said the 33 hours. So, So- how about the next year? Do you do this just the celebration or for the records? Well, at the very least, I mean, I think that's something we have to do is stay in close touch. I mean, regardless of whether or not an event like this happens again, I do hope we all get together again soon in Nepal, New Zealand. Or Not for the world records, not but for necessarily, the just generally, at Oh. the very least. One of the intentions of this event was to not only break a world record, not only break the world record for the longest continuous handshake, but to destroy it, to send it off to a new level that no one would ever want to touch again. So hopefully this event will secure that record and no one will touch it, because it's a very different mindset of going into breaking a 15-hour mark compared to a 33-hour mark. It's unbelievable. Uh-huh. So I would, just thinking about trying to break the 33-hour mark is tiring. So I don't think we're going to try to break this record again. I think that we should just look back on this, enjoy it, and let that be the final glory-filled moment of this record. In terms of other events like this, I hope in the future I'm able to put together events like this and work with Rohit and Santosh and Chandra and you as well. I can't promise anything though. Okay. But certainly, I mean, this was just an amazing experience for us, and just it was really great watching Rohit and Santosh compete and perform and endure, and it was really inspiring. And at the very least, I'll be just treasuring and cherishing these memories of these days. Ulster of New Zealand said it was really tough of handshaking for 33 hours, and he said, "Don't ever chase me, come my way, because this is different. It is difficult," he said. So, what do you think? Doing this handshaking, maybe another world record. If someone comes up with the idea that okay, the most
people handshaking at the same time. Did you ever try that kind of thing? I hadn't tried that. I think there are similar attempts regarding like the human chain. You know, as most amount of people like holding hands like that. There are other records that are similar. Specifically about this record that made it appealing though was its universal appeal. I mean, holding hands is, I mean, It's a good gesture of friendship or exactly, greetings and trust. And what's unique about this is once you start to do a handshake for more than a few seconds, you need a lot of trust. You need great communication. And of course you need the practice and the discipline to really carry on. And we think that's inspiring to take an ordinary gesture that everyone in the world is familiar with and to just take it to a whole new level. So again, that's what makes this handshaking attempt unique. In terms of, again, other attempts for other handshaking related endeavors, again, we'll see. I can't promise anything, but I'm always curious, and I love thinking about new ideas. Like that. So you don't have any association with Guinness Book of World Records, right? Not so directly. anyone can from any country can say, okay, Guinness Book, I would like to do it here, and can you Yeah. come to? So They can do it, right? Perhaps even more inspiringly, yes, we had no connection with Guinness Book. I don't live in New York, and I have spent very little time in Times Square. Basically, a few months ago, I was on my computer doing a video conference with John Clark, and I had Joe Lusinger, the other co-organizer, who was with Team USA Los Angeles. He was sitting to my side, and we had this idea. He said, you know what? Let's try to do this. Let's bring teams from around the world, head to head, last team standing. Let's Times Square. Why not? Okay. And we thought, okay, all right, let's see if we can do it. And Was it difficult to organize in Times Square in terms of financial and the manpower, resources? It was very challenging, and it took many months of dedicated and persistent. It was especially difficult because it was just really myself and John Clark leading the effort, just really the two of us. Really? And we spent many months doing this, especially last year, basically September through December, and obviously January as well for the execution now. But we did this while we were in school on the side. And it was very challenging, managing schoolwork and all the other commitments with this organization. So getting Times Square was difficult, but in the end, the Times Square Alliance and all those people in the security were very easy to work with. But it did take weeks and weeks and weeks of hard work and convincing people that we can do this, that we can actually do this. We're college students living on the other side of the country, but we think we can do it. And it took a long time to convince people, but once we did, things started to gain momentum. And obviously, getting a hold of the international teams was challenging. But I found Rohit's information on Facebook, and I saw that one photo of you holding the tennis balls. And I told John Clark, there he is, go get him. And then one morning, John Clark calls me, and he says, I received a phone call at 3 in the morning. I was woken up, and I think it was Rohit. And he sounded interested. He wants to compete. And we're like, yes. And then we got a hold of some of the other competitors, and so it was definitely challenging, but extremely fulfilling. And you live in California, right? Technically my home is in Columbus, Ohio. Oh, okay. But I go is it cold area or not? It's colder. Yes, I believe it is colder here right now. Yeah. I do go to school in California though, so I'm in California for most of my year. Okay. So most of the time. Okay. And it is very warm in California, and I'm so excited to go back. Why I am asking this one is why did you choose this extreme cold weather time? So we thought that generally, if we were to put these teams head to head, they could maybe go forever if they were in nice weather. And we thought, bringing them to Interesting. and this is very well possible. Bringing them to Times Square, though, It is the toughest time. it is the toughest time. But if we thought, you know what, these teams, we believe in them, and what makes Times Square so unique is literally at any moment around the day, at any time, there will be tons of people walking around, and we needed that. We needed that constant energy being derived from our spectators in the crowd. And there's no other place in the world that can provide that. Yeah, because in New Year time, it is very cold here, but the crowd will be like crazy in Times Square.
Yeah, So actually, it is the right place actually. Exactly, and it was definitely the right place, and it just worked out with our schedules. We originally actually wanted to try to do this in October, in the Oh. fall when it was warmer. But frankly, we couldn't wrap everything up together, and some of the teams would not have been able to come, and everything just fell in place for this time. here. It's not because of the licensing issues with the city. It's that is correct. Well, not intentionally. It didn't. As it turned out, there weren't any other people using this space at this time. Oh. So again, not intentionally, it fell in our favor, went in our favor. But and we also thought, coming off of New Year's, I mean, everyone on New Year's is looking at Times Square. That is the heart of the world when it comes to New Year's Eve. Okay. Celebration. How many people do you think they must have visited your, the world record? I do know that Event? Times Square gets, on average, hundreds of thousands of people every day walking through. And, I mean, How many, unsuspected visitors must have been exposed to this handshaking? They're basically Maybe all unsuspected. thousands, right? It was Hundreds as though, of them. this wasn't advertised very heavily. We wanted this to just come out and just to surprise everyone, as we did. Okay. So basically, I mean, the media, the spectators, nobody saw this coming. And nobody thought, of course, that we could go this long and that you two could fight as hard as you did with that weather and with the pressures of, fighting against the other teams. But yeah, it was, I'd say, very conservatively, hundreds of thousands of people walked by and saw this. During the 33 hours time, right? Oh, Yeah. Okay. And do you have to pay for that venue hourly basis or daily basis or what? We did have to pay for the venue. We did work very hard to pay as little as possible for the venue. The venue typically costs $60,000 American a day. And we had $60,000? $60,000 per day. We Per had day. 3 days. Oh, wow. But we worked very hard over the course of several months, and somehow, and I have no idea how we did it, we managed to get an extremely, almost depressingly reasonable fee for that space. Really? They decided, this is a good cause. We really like this. And so actually, this camera bag right here, can you have it? So this bag is probably like a $30 bag. It's a nice bag. It cost us more, or would cost you more for this bag for the venue in Times Square. Really? Okay. Again, I have no idea how it happened, but we got an incredibly good price and Really? cheaper than that bag for 3 days at Times Square. Really, you're Yes. telling? Yes. Oh, congratulations for that. So the New York Times Square Alliance sponsored or discounted for that? They did discount because it was a charitable event. Oh. And we did not intend to profit in any way, shape, or form from this event. Wow. And again, because of its nonprofit status, it allowed us to apply under different permit procedures, and going through all the different departments in New York, we eventually got that incredible price. Okay. Can I ask one quick question that the event you have organized and the 4 participants came, did you sponsor for them the round trip fare, We hotel? We sponsored everything. Oh, okay. Everything for everyone. And are you giving some sort of awards, cash award also? No cash awards. All the basically everyone went into the competition knowing that This is the outcome- records. Yes, Yeah. it's all about the record and it's all about the charity. 100% for the So charity. what kind of charity you are doing? Whom you are supporting? So again, the event supports the 4 charities of the 4 teams. I should actually note that one of the teams, according to the documentation, was disqualified, the first team that dropped out. So it actually only be supporting 3 charities. So Team USA Los Angeles was supporting Teach for America. Team New Zealand was supporting the Auckland Down Syndrome Association. And Team Nepal, Rohit and Satosh, were representing the Women's Foundation of Nepal. Okay. And Are you giving some donation for that? yes, Cash donation? Yes. So about
a little more than 40% of all the funds received will go to the Women's Foundation of Nepal. But you don't know how much right now? We're trying to. We're still receiving money. People can still go and donate at shakinghistory.com, the event's website. We're still receiving donations. So hopefully we'll continue to raise more money. So you are 501c3 organization, right? Yes, we are doing it under the financial guidance of Claremont McKenna College, our sponsor for the event. And Claremont McKenna College is going to receive all of the funds through the tax-exempt status and then send the funds off to the charities. They were very helpful in helping the organization. It is really good cause, and especially for Nepal, because it is a developing, underdeveloped, developing countries, one of the poorest countries, but trying to have a new face, trying to, find the new opportunities, because we have now new government and new system, and I think this is very, on time. Rohit and Santosh are doing, and having connection with you. 100%. And I have to say, everyone involved in this event, either from the organizational standpoint or the spectator standpoint, was blown away by the amount of support and the energy of the Nepalese crowd. I'm still in disbelief. I can't believe it. Be it Chandra, Rohit and Santosh, and you and all the peers. It was amazing. And without that, the competition the event would not have been successful as it was. Okay, I would like to share you one fact. Just before I took interview with the Alistair Galpin of New Zealand and Rohit and Santosh, and they were shaking hands, and I told them one history, and I also knew that, and the history was in 1953, 53 May 29, the Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay Sherpa of Nepal climbed the Mount Everest. Together, and that was more than 60 years back. They were together, right? And this time, and this again, New Zealander guy and the Nepalese guy competing together and ending that event together, right? It was really historic for us, exciting. Very symbolic. And the Ulster says we could not lose. We had to. We both team had to, win. Then that happened. And did you tell me the last moment of ending the event together? Why did you do? Because of health concerns, or? So what actually happened was, I think this was going on for a very long time, and I was concerned about the health and the condition of the competitors because I wasn't speaking with them a ton. But after speaking with John Clark and the other co-organizers, we realized, we cannot enforce a tie. They have to decide. We cannot do that. We cannot force this. It has to be their decision. And luckily enough, not too long later, the teams reached out to one another and decided, you know what, this is just getting ridiculous. We've destroyed this world record. They already set the records. After 15 hours, right? Record. And and then they said, you know what, we need to find a way to share this record. And we were originally concerned, if we say, okay, 3, 2, 1, break, and then one team does it 1 second longer, they say like, oops, we get it, and we didn't want that. And then I realized, if I break the shake, I literally break the record, as Chandra pointed out. It would be perfect. Interesting. So I felt very honored to. You're like a double playing a role of double chief guest, Exactly. Cutting ribbon together. Yes. Interesting. And it was a very. You wouldn't expect to do that, right? When you set for book for 3 days, right? We were ready for 3 days, right? None of us saw that. None of us thought this would happen. And the fact that the teams were able to come together and handle this new outcome, it was really great. And again, for those of you that have not seen that on video, it's on the homepage of shakinghistory.com. Okay, I would like to put that
that final moment include in my video. Yes. And give you the credit. Great. Yeah, it was nice to talking to you, and you so much. yeah, and I definitely suggest you to visit Nepal. Have you visited? I have not. I really want to then. Oh, okay. So would you like to say something about organizer? I've got more and more things to tell about the organizer, but I don't have too much to tell and thank them, okay? Okay. First of all, I would like to thank the organizer and all the guys in New York City, the team, very good, and they have worked very hard. Because as told that I used to call it midnight sometime, sometimes in the early morning, you know. It was so ridiculous. When I came back here, I thought, oh my God, the day and the night is totally different. So what I was doing at that time was, you know, focusing on my work. I got this opportunity, means I have to win this one. They're inviting me means they're inviting us sponsorship just to win. So I was so confused and I wanted to have up-to-date news, okay, the weather and everything, weather of New York City and people of New York City. And they were helping me each and every time. And even I requested them to talk to the embassy also. That from me. Though I was so afraid because who knows what happened. I wanted just to make everything perfect, so I wanted to come to New York City and win the competition. Okay. So very helpful for us, and everything was perfect. The teamwork and people. Even like mother also very helpful and very nice, you know. So for the first day, I was so afraid when I entered the hotel. I've never, you know, been to such a big building, almost 50-story building. I used to stay in a 5-story, some 2-story building. Okay. It was so very, oh my God, it was so scary. When I went to the room, I could not express my things, you know, it was very new to me. I used to see him in the website and the phone. And Never met before. never met before, and so I found that guy, really nice guy. But when I looked out from the window, I saw everything very different. I was so scared. And he just suggested me that we can go here and then have dinner. It was chilling very easily, but I was so up inside and I requested him, oh my God, I would like to talk to my family. Okay. I just missed everything. That night I couldn't sleep. As the day went on, I passed by slowly. Gene, yeah? Yeah, Gene. Yeah, Gene was a very nice guy and he took us to every part of the New York City, most popular and nearby places. And we just visited along with him and he just helped us to have Netflix. They're really familiar to the Netflix especially. And Okay. he was really such a nice guy. I was thinking that he was like Gazi. This way, he was guiding us to India. And the very next day, the next group came and then helped us, and the next group. So you know, every day we got a new experiences. And then we link up with the people, network connection, and then we went to the Wall Street Journal News Corporation. Okay. Wall Street Journal, yeah. So they're very big, and I have never been to such a Never seen such a big news headquarters. headquarters. Yeah. And they did a video interview there as well. Oh, really? Of both of them, yes. They were wonderful. Okay. And And one interesting thing is, you know, his brother, you know, Santosh, he is appearing for the 10th grade examination. Yes, yeah. You know, in couple of days. yeah. And he's here to set the records, and you know, with his brother. And yes, Chandra, you know, Chandra Prakash Sharma, who is the coordinator for this Nepalese team for New York, and he said that when he was sleeping last night, he just checked his hand, and he said in a sleep, no, I don't want to give up. You know, I want to win the game. You know, something like that. He was even in a dream. He was dreaming that he was still Joe keeping Lusinger, one of the other shaking hands. He woke up shaking hand. Who? Joe Lusinger. He was in Los Angeles. The first morning before the competition, he woke up. Wait, not until later. Interesting. It was really interesting. Three guys sitting in the same room. So we both the brothers were in one bed and he was in the next bed. And he was just shaking hand. I just saw and then I just turned that bed cover and then I just wake him up and
he was just shaking hand like this and he was shooting. And I said, brother, Santosh, what are you doing? Just stop that thing. The game is over. You can leave now. Stop shaking hand. He said, no. And he said, brother said, no, brother, I can't do. I'm okay. I can't do. God, I was so scared. Interesting thing is the organizer, you and your colleagues are also, youth, Yes, I'm college. 20 years Yeah, and they are also, he's in high school and Exactly. he's. I think you are teaching in the education college. He's an extracurricular Yes. teacher. So it is the team of youth spirit. Exactly. So and it is nice. And thank you so much for organizing such a great event. Thank you, and thank you for again being involved, and again thank you Rohit, thank you Santosh for coming. We couldn't have made it successful without you. Thank you. Thank you so much to this US team. Glamour Mac, our country will be proud with them. Okay. Definitely, because they have helped us to set the history. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Definitely. Yeah. Thank you. Welcome to our country. Okay. And when I saw it, Interesting. Yeah. हेलो रोहितजी एन्ड सन्तोषजी तपाईँहरू नेपालबाट यो विश्व हात मिलाउने रेकर्डको निम्ति न्युयोर्क आउनुभयो अहिले टाइम्स स्क्वायर हुनुहुन्छ र हिजो मात्रै तपाईँहरूले यो रेकर्ड ब्रेक गर्नुभएको छ 33 घन्टासम्म गरेर तपाईँलाई कस्तो अनुभव रहेछ न्युयोर्कमा धेरै चिसो छ एकदमै पहिला सुरु धेरै खुसी लाग्यो होइन यो सिनेमा फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि धेरै चिसो रहेछ कि पुरै गर्नु पर्दैन होइन हामीलाई खाना लागेको पानी नै आइस भइसकेको थियो हजुर त्यो टाइमले हामीले कसरी गऱ्यौँ किनभने अब सबैजनाको आशीर्वाद नेपाली दाजुभाइहरूको माया अर्गनाइजरको चाहिँ एकदमै राम्रो सपोर्ट हजुरको मान्छेहरूको त विभिन्न इन्करेजमेन्टले गर्दाखेरि नै हामीले वर्ल्ड प्रो रेकर्ड नयाँ स्टार्ट गर्न सक्यौँ ओके तपाईँको यो पहिलाको रेकर्डहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न मेरो 21 टेनिस बलदेखि हातमा लामो समय राखेको थियो हजुर त्यसपछि गएर चाहिँ गल्फ बलहरू 24 गल्फ बलहरू चाहिँ छोटो समयमा राखेर थियो धेरैभन्दा धेरै पटकसम्म चाहिँ चुमन गरेर थियो र 19 घन्टा 25 मिनटसम्म चाहिँ विश्व शान्तिको लागि हात मिलाएको थियो ओके त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीले 33 घन्टा 3 मिनटसम्म राखेर यो रेकर्ड ब्रेक गरेका छौँ ओके अनि यो रेकर्ड न्युयोर्कको यो चिसोको बेलामा यो जनवरीको हिउँ पर्ने फ्रिजिङ चिसोमा यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले नेपालमा त्यो सोचेर आउनु भएको थियो कि कति गाह्रो भयो अब चिसो छ भने त धेरै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ र यति धेरै चिसो कि जहाँ हामीलाई खाना दिएको पानी नै आइस हुँदो रहेछ होइन त्यो चिसो चाहिँ सोचेको थिएन एकदम थ्याङ्क्स टु गड है र एकदमै धेरै त्यो के भयो भन्ने कुरा त मलाई एक्सप्लेन गर्न सकिनँ होइन त्यसरी धेरै गाह्रो भयो यो चिसो खप्नुलाई तर म्यानेजमेन्ट कमिटीले पनि राम्रो गर्नुभएको रहेछ हामीलाई स्पेस हिटरहरू पनि व्यवस्था थियो पछि फेरि नेपाली साथीहरूले कतिको सहयोग गरे तपाईँहरूलाई नेपाली साथीहरूको सपोर्ट बिना त सायद मेरो वर्ल्ड रेकर्डै हुने थिएन 100% भन्छु म किनभने नेपालबाट हामी आउँदा दाजुभाइ मात्रै आएका थियौँ र जुन दिन हामी एयरपोर्टमा पहिला टेक्ने बित्तिकै हाम्रो चन्द्रप्रकाश शर्माज्यूलाई भेट भयो र उहाँको सपोर्टबाट चाहिँ चन्द्रजी एकचोटि तपाईँ उहाँहरूसँग यसो पछाडि उभिदिनुहोस् चन्द्रप्रकाशजी कसै उहाँसँग पनि अरू कसैसँग पनि कन्ट्याक्टमा न्युयोर्कको बारेमा कन्ट्याक्ट नेपालीहरूसँग कन्ट्याक्ट थिएन तपाईँहरूको होइन कन्ट्याक्ट इन्फर्मली यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै जानकारी भयो तर त्यो जानकारी मात्रै भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब यसरी चाहिँ रेगुलर सपोर्ट गर्ने भेटिएर उहाँले चाहिँ जुन दिन एयरपोर्टमा हामीलाई भेट्नुभयो हजुर एयरपोर्टदेखि नै आजसम्म हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो काम पनि छोडेर हामी भेट लागिरहनु भएको छ ओके र यहाँ उहाँले चाहिँ बस्नुभएका न्युयोर्कका सबै नेपालीहरूलाई र मिडिया दाइहरूलाई सम्पूर्ण मान्छे सबै उहाँले चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट गराउनु भयो र हामीलाई के चाहिन्छ उहाँलाई थाहा छ हामी नेपालीहरूले चाहिँ विदेशी खानाहरू खान सक्दैनौँ त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ मोमोहरू चाउमिन नेपाली खानाहरू कहाँ कहाँबाट एकदमै यहाँबाट चाहिँ अब एकदमै टाढा ठाउँबाट पनि उहाँले मगाउनु भयो होइन कसैलाई पाउँ नेपाली खानाको नेपाली टेस्ट मात्रै त्यसले चाहिँ हेल्थ पनि अगाडि भनेर एकदमै राम्रो अनि त्यसपछि नेपाली झन्डाहरू नेपाली दाजुभाइहरू वरिपरि बसेर चियर अप गरेर नि अनि हामीलाई केही भएछ कि भनेर चाहिँ अब उहाँले एकदम इन्करेज गरेर नि त्यो सपोर्ट बिना त सायद हाम्रो यो इम्पोसिबल नै थियो अब न्युजको दाइहरूले होइन तपाईँहरूले पनि 24 घन्टा बसेर चाहिँ न्युज फिचरिङ गरेर भयो होइन झन् ग्यादरिङ हुन थालिरह्यो एकदमै राम्रो जस्तै अब हामी टोइलेट जाँदाखेरि पनि स्कटिङ गरेर एकदमै कहीँ यसरी मान्छेहरू लागि भन्ने तरिकाले धेरै धेरै सपोर्ट भयो त्यो सपोर्ट बिना चाहिँ सायद सम्भव थिएन चन्द्रजी यो जुन ह्यान्ड सेकिङ उहाँहरूले जुन रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ 33 घन्टा सायदै अब अरू कसैले त्यो त्यति लामो समय गर्ला यो ह्यान्ड सेकिङमा दुईवटा टिम जुन बाँकी रहेको टिम न्युजिल्यान्डको टिम र नेपाल टिमले चाहिँ दुईटैले टिमले हार्नु परेन दुईटैले जित भयो ड्र गरियो यसको सिम्बोलिक मिनिङ के छ बताइदिनु न सबभन्दा पहिला त मैले त्यो पहिलो जुन कुराको प्रश्नको एन्सर दिन चाहन्छु जुन अब सायद कसैले ब्रेक गर्ला भन्ने कुरा गर्नु पनि मलाई लाग्छ अरू कसैले गर्यो भने फेरि नेपाली छोराले नै गर्नुहुन्छ कोही आउनुहुन्छ किनभने हामी सबैले सहयोग गरेर होइन हामीले जिताउनुपर्छ
र अर्को कुरा जुन हाम्रो यो लास्टमा 33 आवर्स 3 मिनट्समा जुन एउटा टाई भयो नि जुन एउटा एग्रिमेन्ट साइन भएर ल हामीले यो गर्ने हो भने जुन एउटा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ नि होइन अब एउटा मिलेर हामीले यो अवार्डलाई चाहिँ हामीले सेयर गरौँ भन्ने जुन भयो यसमा चाहिँ भनौँ न दुई तिनवटा कुराहरू त एकदमै भन्न सक्ने कुराहरू छ होइन अरू इन्साइड स्टोरीहरू पनि धेरै ठुलो कुराहरू छ होइन जसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त अब भनौँ न सबभन्दा बढी आजसम्मको रेकर्ड तोडिएको नै गिनिज बुकमा भइसकेको चाहिँ 15 आवर्स 30 मिनट्सको थियो होइन र अनि यहाँ भाइहरूले नै 19 आवर्स 35 मिनट्स चाहिँ अलरेडी गरिसक्नु भएको नेपालमा तर यो चाहिँ गिनिज बुकमा उहाँले पठाउनु भएको तर अप्रुभ नभइसकेको अहिले वेटिङ फर द अप्रुभल लेटर होइन त्यो सम्बन्धी यहाँ म्याडमसँग हाम्रो कुरा पनि भयो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब होपफुली तिम्रो त्यो पनि आउँदैछ भनेर होइन अनि अब 19 आवर्स 35 मिनट्स गरिसकेको आई मिन 19 आवर्स त हो होइन 19 आवर्स 35 मिनट्स गरिसक्नु भएको उहाँले होइन अब नेक्स्ट अहिले हाम्रो 33 आवर्ससम्म पुग्दाखेरि पनि हामी कोही नथाक्ने होइन हाम्रो न्युजिल्यान्डको टिम पनि लागिराख्नुपर्छ हाम्रो भाइहरू पनि लागिराख्नुपर्छ अब हाम्रो लागि नेभर एन्डिङ गेम यो त भइरहेको छ कति दिन जान्छ भइरहेको थियो यहाँ कहिले वेन इज गोना स्टप भन्छ हामीलाई अब के एन्सर दिनु देयर इज नो एन्सर इट्स गोना लास्ट फर एभर बट वी आर ट्राइङ अप टु 72 आवर्स भनेर भन्थेँ मैले कि मान्छेलाई किन त्योभन्दा बढी चाहिँ आई वन्ट लेट इट ह्यापन भनेर भन्थेँ मैले कि इट्स अ सेफ्टी फ्याक्टर भनिरहेको थिएँ मैले होइन तर अब 72 आवर्स हामी स्योरै जान्थ्यौँ तर हामीले के सोच्यौँ भने अब एउटा यसो सोच्यौँ कि 72 आवर्स जाँदाखेरि सायदै कसैले बिचमा छोड्नु पऱ्यो भने त धेरै नराम्रो हुन्छ हामीलाई होइन किनभने यो ह्यान्डसेक भनेको यस्तो कुरा मित्रताको सिम्बल अफ मित्रता सिम्बल अफ ट्रस्ट हो कि यो चाहिँ किनभने हामीले जसलाई पायो त्यसलाई बाटोमा ह्यान्डसेक गर्दै हिँड्दैनौँ नि हामीले मनले खाएको मान्छे देख्ने भने चिनाजाना मान्छेलाई हाई के छ हालखबर भनेर ह्यान्डसेक गर्छौँ होइन हामीले के सोच्यौँ भने यो एउटा सिम्बल अफ लभ हो सिम्बल अफ ट्रस्ट हो सिम्बल अफ फ्रेन्डसिप हो होइन अब यो फ्रेन्डसिपलाई चाहिँ सुरु नै अब फ्रेन्डसिपबाट भयो भने किन एन्ड पनि फ्रेन्डसिपमा नगरी त हो जित र हारको कुरा त भएन यहाँ होइन अब एकजनाले छोड्ने बित्तिकै एकजना हार भयो दुश्मन हुन्छ न्युजिल्यान्डले हारे मसँग नेपालले हारे मसँग उसले भन्छ होइन त्यो हाम्रो यो मित्रता बढाउनको लागि पनि हामीले यो एउटा डिसिसन लिन पर्ला लागेको हो होइन अरू अझै एउटा कुरा छ यसमा के छ भने अब हेर्नुहोस् यो न्युयोर्क सिटी हो यो हार्ट अफ द वर्ल्ड भन्छ यसलाई के किनभने न्युयोर्क भनेको वर्ल्डको सबभन्दा टप सिटी भनेर मान्यता दिइसकेको सिटी हो होइन र अब न्युयोर्कको पनि टप प्लेस भनेको चाहिँ अब भनौँ न टाइम स्क्वायर हो यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर कोही मान्छे देख्दैन भनौँ न 10 सेकेन्ड पछि यहाँ 1000सम्म मान्छे आइहाल्छ कहाँबाट आउँछ यो नेभर नो किनभने यति धेरै स्ट्रिटहरू यहाँ जोइन भएको हुन्छ है यति धेरै आइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू यस्तो ठाउँमा अब हाम्रो भनौँ न यत्रो यो सराउन्डिङ्समा भनौँ न बिल्डिङ छन् हन्ड्रेड्स अफ स्टोरेज बिल्डिङहरू छ कतै 50 तला कतै 40 तला होइन माथिबाट मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ कतिले बेट गरिरहेको हुँदैछ कतिले के गरिरहेको छ अहिले भर्खर सुन्नमा आयो कुराहरू पनि होइन र मलाई कता भित्रबाट मलाई खबर आइरहेको थियो कि यहाँ यो गेममा बेट पनि भइरहेको छ भनेर पनि थाहा भइरहेको थियो होइन अनि मलाई लाग्यो कि यो चाहिँ फेरि कुनैको फ्रेन्डसिपमा त्यहाँ पनि धक्का लाग्ला जस्तो पनि हामीलाई फिल भइरहेको थियो त्यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै होइन यिनै कुराहरू यसमा हामीले सोचेर नै यो मित्रतालाई नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ त्यतिखेर त बेट पनि हुन्छ नि ल तिम्रो पैसा तिमी नै राख मेरो पैसा मसँगै छ हामी स्टिल होइन त्यही भएर यो मिलमिलापको नै यो गेम हो भनौँ न गेम अफ फ्रेन्डसिप होइन गेम अफ ट्रस्ट द गेम अफ के भन्ने अब गेम अफ एभ्रिथिङ हो ओके चन्द्रजी तपाईँको अब यो टिमसँग तपाईँले नेपालमा एयरपोर्टमा भेट्नु भयो अनि तपाईँ एउटा उहाँहरूको न्युयोर्कको एउटा एन्जल जस्तो एउटा सहयोगीको रूपमा एक्कासी एउटा आउनुभयो त्यसपछिको अब तपाईँको प्लान के छ त उहाँहरूलाई लिएर गर्ने अब यो सम्बन्धी एउटा सानो कुरा म भन्छु होइन लाइफमा पहिलोचोटि म अहिले 35 इयर्स ओल्ड हो है जहिले पनि मैले हुन्छ नि म किनभने नेपालमा नेपाली भएर नेपालमा जन्मिए तापनि म इन्डियामा एकदमै हुन्छ नि म मेरो क्रिस्चियन फ्यामिली जस्तो मेरो साथीहरू छ कि धेरै होइन क्रिस्चियन सोसाइटीसँग हुर्केँ म कलेज पनि डन बस्को कलेज पढ्यो क्याथोलिक कलेज अनि यो न्यु इयर्स र क्रिसमस एकदम सेलिब्रेट गर्ने बानी सानैबाट लागेको होइन अनि योपालि पनि भनौँ न 31st को दिन म यहीँ थिएँ होइन न्युयोर्कमै थिएँ अनि बेलुकीको बेला मेरो साथीहरूलाई भनेर चाहिँ अब आज हामी जाने टाइम स्क्वायरमा घुम्ने भनेर गाडी सबै रेडी गरेको हामीले तर मलाई एउटा यस्तो खालको एउटा मेरो अब अहिले साँच्चै भन्दाखेरि अब नेपाली म्युजिक फेस्टिभल मैले अर्गनाइज गर्दैछु चाँडै नै अब यो कमिङ फर्स्ट विक अफ फेब्रुअरीबाट सुरु हुन्छ लास्ट अफ द 21st अफ मार्च होइन त्यो सम्बन्धी मैले वर्कआउट गरिरहेको थिएँ रिसर्च गरिरहेको थिएँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कसरी यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने त्यतिखेर मलाई एउटा सानो एउटा प्रब्लम आइलाग्यो नेपालमा र मैले 31st नाइट इभिनिङमा मैले आधा घन्टाभित्र डिसिसन गरेर मैले टिकट काटेर नेपाल गएको थिएँ कि म
Okay. अनि मैले म त्यहाँ सन्डे पुगेँ होइन 2 तारिक पुगेँ म अनि 3 तारिक 4 तारिक मेरो प्रोग्रामहरू सकेर अनि म हिँड्नै लाग्थेँ अनि टिकट काटेर म अब आज जस्तो मेरो काम सक्यो अब आज हिँड्छु खालको कि म गर्न त्यसरी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ टिकट काट्ने भनौँ न मैले नामै लिनुहोस् उहाँको नाम राजारामजी हो होइन उहाँले चाहिँ भाइ तिमी किन आज जान्छौ 28,000 तिमीलाई महँगो पर्दैछ आज गयो भने भोलि जाऊ न तिमीलाई म पठाउँदिनँ ल तिमी जे गर्छौ गर म तिमीलाई पठाउँदिनँ भोलिको लागि म त एप्रुभ गर्दै टिकट तिम्रो ल भोलि म काट्दैछु है त्यहाँ पैसा दिएर अनि लैजाऊ म पठाइदिन्छु भन्नुभयो क्या मैले त्यसरी ल द्याट्स फाइन ल मलाई जहिले पनि फेरि सबै कुरा सुन्छु कि मैले पहिले म हिँडिरहेको छु आज 2 गते नजाऊ भनेर क्यान्सल गरिदिन्छु कि मैले म एकदम सुन्ने बानी चाहिँ मेरो अरूको होइन अनि मैले सोचेँ ठिकै छ नि के राम्रो लाग्यो होला भनेर म चाहिँ भोलिपल्ट होइन एयरपोर्ट आइरहेको थिएँ अनि मेरो एउटा बानी जहिले पनि एयरपोर्ट भनौँ न त्यो 3-4 घन्टा आएर बस्ने बानी नै छैन कि बिजी पनि भइरहेको हुन्छु 1 घन्टा 1.5 घन्टा मात्रै म अगाडि आएर एयरपोर्टमा आउने बानी छ कि तर त्यतिखेर थाहा न मलाई भिनाजुले ड्रप गरिदिनु भयो 3 घन्टा अगाडि आएर थिएँ कि म त्यो दिन चाहिँ होइन त्यो सबै अब हुन्छ नि एउटा रचेको रचना जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन अनि आउने बित्तिकै म त्यहाँ अलिक एक्टिभली लागिरहेको थिएँ कसैलाई त्यो एयरपोर्टमा प्रब्लम दिइराख्नु भएको थियो हाम्रो साथीभाइहरूले नेपाली साथीभाइहरूले नै भनौँ न 1-2 किलो बढी भइरहेको थियो कोही बहिनीहरूको बिचरा उहाँलाई टेन्सन दिइराख्नु भएको थियो होइन यति भयो उति भयो हामीले मिलाइदिन्छौँ पनि भन्ने कुराहरू पनि गरिदियो नि त उहाँले होइन त्यसमा मलाई एकदम नराम्रो फिल भइरहेको थियो मलाई अनि उहाँलाई सहयोग गरेर एन्ट्री भयो अनि भाइहरूलाई मैले केही पनि कतिजनाको एन्ट्री भइरहेको थियो मलाई के मतलब होइन मैले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको बेलामा भाइ आफै आएर नै मसँग इन्ट्रोड्युस गरेर सायद वहीँ हो उहाँलाई भेट भनेको खालको हो कि आएर है अनि पछि त्यहाँबाट हाम्रो अनि सँगै इन भयौँ भएर हाम्रो प्लान उहाँले भन्नु यस्तो यस्तो कुरा भएको छ हामी जाँदैछौँ हामीलाई केही थाहा छैन दाइ अब हजुर त मेरो दाइ जस्तो हो होइन अनि सोधे नाम के भन्दा रोहित तिमेल सिन्हा सन्तोष तिमेल सिन्हा हामी चन्द्रप्रकाश शर्मा बेलबासे अनि बेलबासे तिमेल सिन्हा भनेको चाहिँ हामी मौतगल्ले गोत्र हो कि हामी वेयर फ्रम सेम ब्लड के होइन सेम ब्लड अनि त्यही प्युठानबाट झरे हामी बच्चाहरू हो क्या हामी मलाई लाग्यो ओ माई गड त्यसो यो त मेरै काम हो यो त मलाई यसैको लागि आज आउनु पर्ने रहेछ भनेर मैले त्यहीँबाट नि हामीले यो ग्रान्ड प्लान गरेर त्यहीँबाट नि हामी सँगै एउटै सिटमा बसेर प्लान गर्दै ल्यान्ड गऱ्यौँ ल्यान्ड गरेदेखिबाट पनि अब आजसम्म साँच्चै भने 2 घन्टाभन्दा बढी सुतेको छैन होला म लुगाहरू पनि म नआएको पनि आज बिहान चाहिँ नुहाएँ होइन अनि लुगाहरू पनि फेर्न पाएको छैन लागेको छ यो कामलाई सक्सेस गर्नुपर्छ लागेको लागि बट वी म्यारिड होइन अनि फ्युचरमा केही गर्ने प्लान छ कि अब उहाँलाई लिएर अब मेरो प्लान चाहिँ के छ भने अब सबभन्दा पहिला त मेरो दिस इज 100% च्यारिटी होइन मैले एकदमै यो उहाँलाई एउटा हेल्प गर्ने हिसाबले मैले हेल्प गरेँ र हाम्रो सक्सेस पनि भयो अब लाग्छ मलाई अनि अझ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो हेल्प गर्नुमा मेरो मात्रै हात छ भनेर म कहिले पनि भन्न चाहन्न होइन यो चाहिँ मलाई एउटा भगवान्ले किनभने जसलाई पनि त्यसलाई भन्यो भने सायद अरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ला भनेर मलाई सायद भन्नुभयो होला होइन अनि मलाई हेल्प गर्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँको नाम गलत नहोस् भनेर मैले हेरेर भन्न चाहन्छु आइम सरी नाम किन मेमोरी भएन पनि नभन्नु होला होइन अब जस्तो मेरो एकदमै साथी क्लोज फ्रेन्ड अभय ढुङ्गेल म पनि मसँग सँगै त्यही फ्लाइटमा आउनुभएको उहाँबाट अनि अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोषी पन्त मलाई सायद मैले कतिचोटि देखेँ होला तर हाम्रो त्यो भेटघाट कुराकानी केही भएको थिएन कि केही प्रोग्राममा आएर भेटघाटको यति राम्रो मित्रता भयो हामीले त जितेपछि उहाँले मलाई बोक्नु पनि भएको थियो मलाई स्टिल आई रिमेम्बर द्याट यही ठाउँमा मलाई बोक्नु भएको थियो उहाँले जब त्यो हाम्रो जित भयो नि अनि अर्को हुन्छ हाम्रो डोर्ना मैनालीजी अनि उहाँ पनि यस्तो यति एनर्जेटिक उहाँले भनिराख्नु भयो मेरो श्रीमती मेरो छोरी घरमा छ हेर जित्न भाइहरू हेर है गर्नुपर्छ त हात चाहिँ नछोड जे हुन्छ हात चाहिँ नछोड भन्दै उहाँलाई बिचरा भाइहरूलाई भनिराख्नु भएको थियो होइन यति एन्करेज गरिराख्नु भएको थियो नेक्स्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप थापाजी द्याट इज यु द्याट इज ओन्ली यु होइन तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त्यहाँ आउनुभएको थियो तर मैले देखिरहेको थिएँ तपाईँ एउटा हुन्छ नि मिडिया पर्सन भएर एउटा न्युजको म एउटा मिडियाको तपाईँले एक प्रकारको मिडिया टाइपको पनि भन्छ मैले सुनेको छु कसैले भन्छ यहाँ है त्यस्तोमा तपाईँ चाहिँ भन्छ नि अरू मान्छेले चाहिँ न्युयोर्कमा धेरै कामहरू गर्छन् अरे अनि काम गर्छन् अरे अनि अलिअलि रहेको टाइममा हुन्छ नि आधा 1 घन्टा 15-20 मिनट युज गरेर आफ्नो न्युजहरू बनाएर हुन्छ भनेको तर यु आर द ओन्ली पर्सन इन युनाइटेड स्टेट्स एमङ द नेप्लिस कम्युनिटी यु आर डुइङ दिस एज अ प्रोफेसन के तपाईँले कमाउनु भएको छैन द्याट्स नट माई होइन कन्सर्न बट यु आर डुइङ दिस फर नेप्लिस एन्ड नेप्लिस सोसाइटी के होइन थ्याङ्क यू सो मच एकदमै राम्रो गरिराख्नु किप इट अप होइन हजुर मैले किनभने मैले यो बुझ्छु भने आई एम द फर्स्ट पर्सन टु इन्ट्रोड्युस नेपाली न्युज पेपर इन युनाइटेड स्टेट्स मैले नेपाली आवाज भनेर मैले फर्स्ट टाइम सुरु गरेँ 2005 मा म मेरो साथी कशिश दास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ वेबमा हेरिनुहुन्छ अनि मलाई थाहा छ कि कति गाह्रो काम हो यो कसैले पैसा दिँदैन हामीलाई एडभर्टाइजमेन्ट हामीले लगाउँछौँ होइन लाग्छ मान्छेलाई धेरै कमाइरहेको छौँ तर उहाँले पनि हामीलाई पेमेन्ट गरेर हुनुहुन्न कि उहाँले भन्नुहुन्छ के गर्ने भाइ अब केही त छैन योबाट केही त आइरहेको छैन बट स्टिल वी आर डुइङ होइन तर गड ब्लेस यु यसबाट धेरै माथि जानुहोस् तपाईँ होइन तपाईँको यहाँ जुन हेल्प थियो नि उहाँहरूलाई स्टामिना ड्रिङ्क खुवाउनेदेखिबाट लिएर एनर्जी ड्रिङ्क्स खुवाउनेदेखिबाट लिएर उहाँहरूलाई के सपोर्ट गर्ने के बोल्ने के गर्ने
I really मतलब I don't have words to express that होइन. Thank you so much. You did a great job होइन. अब अर्को भन्न चाहन्छु मैले अशोक पन्तजी. अशोक पन्तजी फेरि को हुनुहुन्छ भने सन्तजीको भाइ हुनुहुनेछ पनि कजन भाइ जस्तो लाग्यो मलाई सायद. अनि मैले बाइ द वे हाम्रो विजय पौडेलजीलाई मैले फोन गरेको थिएँ. विजयजी ल हाम्रो यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल सन्तजी ल हामी भेटेर एउटा प्रोग्राम डिनर गरौँ केही गरौँ भन्दै हुन्थ्यो. उहाँ पनि बिजी हामीले नै दिन सकेनौँ टाइम उहाँलाई होइन. त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल अब जे हुन्छ हामीले गर्नुपर्छ लागेर भनेर उहाँले चाहिँ अशोकजीलाई पठाउनु भयो. अशोकजी आउनुभयो आएपछि फोटो मात्रै खिचाउनु भयो त्यो 10 मिनटको लागि बिचरा आएपछि जानै खोज्नु भएन उहाँ. त्यही त लास्ट एन्डसम्म जब जितेपछि बल्ल उहाँ जानुभयो है. अनि हि डिड अ एक्सलेन्ट जब. उहाँले चाहिँ लास्टमा चाहिँ उहाँको लास्टको सबभन्दा राम्रो अझै पनि मलाई याद आइरहेछ जुन अवार्डको जुन फोटो देखाएर दुनियाँलाई देखाएर हुन्छ नि मान्छेले एन्करेज गरिराख्नु भएको थियो. धेरै मान्छेले नेक्स्ट इयर म पनि जोइन गर्छु के गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको थिएँ मलाई के ट्यारिफिक जब है. अब अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो साङ दोर्जे शेर्पा हि इज अ हिस्ट्री मेकर है. भइरहेको छ भने उहाँको के भयो भने उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो कुरा सायद न्युजिल्यान्डको पत्रिकामा पनि आउँदैछ चाँडै नै. सायद उहाँको नाम गलत प्रनाउन्स गर्ला मैले एकदम त्यही भएर उहाँलाई हुन्छ नि त्यो हाम्रो न्युजिल्यान्डको साथीलाई मैले एल्स्ट्रालाई मैले टेक्स्ट पनि गरिदिन्छु कि उहाँको नाम यो हो भनेर. किनभने उनीहरूले पनि यो कुरा हेरिरहेको रहेछ र हजारौँ मान्छेले हेरेछ यो कुरा कि हाम्रो भाइहरूलाई अहिले एकचोटि यसो गर्न देखाउन मिल्ने जुत्ता लगाइरहेको यसो देखाउनु मिल्छ हजुरले जुत्ता देखाइदिनुहोस्. हाम्रो रोहितजीको जुत्ता एकचोटि देखाइदिनुहोस् होइन. अनि एकचोटि हाम्रो आएछ भाइको पनि जुत्ता देखाइदिनुहोस्. दुईजना भाइको जुत्तामै पुरै स्टोरी आएको छ यसमा पनि होइन. भन्नुहोस् न यो विषय के छ. अब यो जुत्तामा चाहिँ के छ भने रोहितजीको जुत्ता चाहिँ के छ भने रोहितजीको जुत्तामै सक्छ किनभने साङ दोर्जीसँग आधारित भएको हुनाले. अब साङ दोर्जी चाहिँ अब मेरो एकदमै राम्रो फ्रेन्ड हो होइन. अनि मैले उहाँलाई भने साङजीलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ अनि अरू सबै काम छोडिदिनुहोस्. अहिले हाम्रो काम भनेको यो गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा नाम निकाल्नु छ ल यो काम मेरो भनेर उहाँले स्लो हमेसा चाहिँ 8 बजीतिर बन्द गर्नुहुन्छ. आज चाहिँ त्यसमा मैले कति चाँडो बन्द गरौँ भनेर भने मैले इट्स अ बिजनेस होइन. सबै मान्छे आउने त्यहाँदेखि आफ्नो स्केड्युल हुन्छ त्यही भएर डोन्ट डु द्याट होइन. तर एटलिस्ट 7 बजी बन्द गर्नु 60 मिनट्स अगाडि गर्नुहोस् भाइहरूको लागि भनेर भने उहाँले चाँडो 1 घन्टा चाँडो बन्द गरेर आफ्नो घरमा गएर सबै रेडी भएर उहाँले लगाइरहेको जुत्ता लगाइरहेको के भन्छ अरे ज्याकेट अनि त्यति चिसो छ अब होइन सुरुवाल हुन्छ नि हाम्रो तलको ट्राउजर होइन. अनि इभन मैले आइएम वेयरिङ दिस ग्लोभ्स he has provided this gloves as well है होइन. इभन दिस वान है मैले पनि के गर्ने भइरहेको थिएँ. म 3 दिनलाई नेपाल गएको घरै पसेको छैन कि मैले. अनि मैले चन्द्रजी यस्तो जाडोमा के गरेर ल लगिजानुहोस् भनेर सबै कुराहरू दोकानबाट निकालेर हामीलाई दिइराख्नु भएको थियो होइन. त्यसको पछि अनि उहाँ आउनुभयो आएर देख्नुभयो अब यसो देख्दाखेरि यति जाडो भइरहेछ अनि यो जुत्ता के हुन्छ होला भन्दै हुन्छ मलाई होइन. I'm sorry, we are How long you have a second hand? Excuse me. 33 hours and 33 seconds. So sorry for that. अनि के भयो भने कुरा हजुर आइम सरी उनले अलिक डिस्ट्राक्ट गरेँ तर नो प्रब्लम इट्स ओके. अनि उहाँले भन्नुभयो कि यो जुत्ता लास्ट कतिसम्म लङ लास्ट होला यस्तो जाडोमा ठिक छ भने. अनि उहाँले पनि झलाइराख्नु त खुट्टा के उहाँले फिल गरिराख्नु चाहिँ जाडो भइरहेको छ भनेर. अनि मैले यसो हेरेँ के गर्ने साङ्गे के उपाय छ किनिने ल्याएर के गर्ने भनेर भने मैले होइन. अब अनि मैले तपाईँ कति नम्बर जुत्ता हो भनेर सोधिरहेको थिएँ. मैले 40 भनिराख्नु भएको थियो कि अमेरिकन साइज होइन युएस साइज 40. अनि पछि मैले उहाँलाई सोधेँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि जे होस् ल ट्राई त गरेर हेरौँ न भनेर चट्ट खोलेर मलाई अनि हामी अघि स्लोप गरेको उहाँको जुत्ता भइरहेको थियो. अनि पछि मैले चाहिँ त्यो सक्स खोल्ने होइन. अनि सक्स खोलिदिएर मैले अनि ल नि त फिट ट्राई गरौँ भनेर अनि पुरा सुना खोलेर सबै गरेर लास्टमा फाइनली जुत्ता छिर्यो होइन. अनि छिरेर अनि पछि मैले जुत्ता लगाइदिएँ. त्यसको पछि चाहिँ अर्को टिम मैले यसो हेरिरहेको थिएँ कि अब ला केही त छ यहाँ अब भन्ने खालको होइन. अनि सबै पब्लिकले what's going on भनिरहेको थियो होइन. नथिङ समथिङ गुड थिङ इज गोइङ अन हियर नो प्रब्लम भनेर भने मैले होइन. अनि पछि एकछिनपछि अनि मैले त्यो उहाँको जुन जुत्ता थियो अनि मैले उहाँलाई दिन्छु भनेर भन्दा यस्तो यहाँ केमा फेरि बिजी भयो बिचरा उहाँ खाली खुल्टा हुन्छ नि फर्केर जानुभयो. पछि अर्को दिन मैले जुत्ता पठाइदिएको थिएँ उहाँ घरमा होइन. अनि हि डिड अ फ्यान्टास्टिक जब होइन उहाँको भन्ने कुरै छैन. त्यसै गरेर मैले हुन्छ नि अब अरू मेरो साथीभाइहरू पनि एकजना मेरो सुशील भाइ हुनुहुन्छ. सुशीलले के चाहिन्छ दाइ हेल्प के गरौँ भन्दै हुन्छ. मैले भने उहाँलाई ल आइफोनहरू लिएर आउनुहोस् होइन. अब गीतहरू सुन्न छ भन्दा आइफोनहरू 3-4वटा एउटा होइन 3-4वटा ल्याइदिनु भएको थियो सुन्नको लागि. अनि अब उहाँलाई चाहिँ लास्ट इच्छा भनेको दाइ मोमो खुवाइदिनुहोस् न 3-4वटा भए पनि त्यति भयो भने मलाई चाहिँ हुन्छ नि केही नभए पनि मैले अर्को 6 घन्टा चाहिँ म लास्ट गर्न सक्छु भन्दा नो प्रब्लम भनेर म यताउति फोन गरेँ. लास्टमा गएर मेरो कजन 2जना यहाँ कजन बहिनी जस्तै खालको 2जना छ होइन. उनीहरू सृष्टि गुरुङ र हाम्रो जुनेली तामाङ. अनि उनीहरूलाई फोन गरेको दाइ भर्खर हामी लिएर आउँछौँ भनेर बिचरा मोमो बनाएर यताउति गरेर होइन. अनि फेरि म चाहिँ भेजिटेरियन मोमो पनि फेरि छुट्टै बनाउनु पऱ्यो अरे टाइम लाग्यो भनेर थिएँ. गरेर लिएर आएर
डिड अ फ्यान्टास्टिक जब एकदमै राम्रो भयो काम सबैले हेल्प गरेर यो काम भएको कि ओके थ्याङ्क यू सो मच है चन्द्रजी तपाईँले जुन हेल्प गर्नुभयो अरूलाई र यो वर्ल्ड रेकर्ड जुन सेट भयो नेपाल र नेपालीलाई नै गर्व गराउने काम जुन भयो राम्रो भयो है अनि यो गोल्डन सुजको बारेमा केही ओके आइम सरी ओके गोल्डन सुजको बारेमा भन्नुपर्दा के छ भन्ने कुरा यो मैले जुन भने नि हाम्रो तिनवटा कारणले हामीले यो गेमलाई हामीले चाहिँ टाइअप गऱ्यौँ भनेर भनेको थिएँ नि मैले त्यो चाहिँ एउटा त्यसमा आधारित चाहिँ रिलेटेड कुरा चाहिँ गोल्डन सुज छ कि के भएछ भने मान्छेले सबैले हेरिरहेको रहेछन् होइन अनि पछि चाहिँ यति सानो अलिकति कम अरू उनीहरूको अगाडि हामीले कमजोरी चाहिँ देखिरहेको थियो हेल्थ वाइज पनि होइन अब फेरि नेपालबाट त्यो जेट ल्यागको प्रब्लम तपाईँ नसुतेको कमजोरी फिल भएको बेलामा मान्छेले भनेर के कुरा गरेर यो टिमले त हारिहाल्छ यो नेपाल टिमले त यिनीहरू धेरै लास्ट हुन्न भनेर भनिरहेको थियो होइन अनि त्यसो हुँदाहुँदै अनि गोल्डन सुज नेभर लुज भनेर कि एउटाले ओके हाम्रो यो हजुर सन्तोष भाइको गोल्डन सुज सन्तोष भाइको कुरा भइरहेको छ अनि वाल नेपालबाट ल्याएर आउनु भयो हजुर नेपालैबाट आउनु हो आई सी अनि त्यो भएपछि हामीलाई एउटा एन्करेज गर्ने एउटा त्यो स्लोगन आयो कि हामीलाई अनि हाम्रो त्यही कुरामा आधारित कुरा छ होइन त्यही कुरालाई लिएर अनि द गोल्डन सुज नेभर लुज ल बेट गर्नुपर्छ भनेर अनि हाम्रो यो हेर्ने अडियन्सहरूले सुधा पैसा बेट गरिराख्नु भएको कुरा मलाई थाहा भएको छ होइन कति एमाउन्ट बेट भयो आई डोन्ट नो द्याट एक्ज्याक्टली सबै पनि भयो हजुर थ्याङ्क यू सो मच अनि सन्तोषजी तपाईँ हाई स्कुलमा 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ सेन्टरमा यही माघको 3 गरी एप्रिल हुनुहुन्छ आजै तपाईँ नेपाल जाँदै हुन्छ होइन तपाईँले त एकदमै हाई स्कुलमा पढ्दै हाम्रो रोहितजीको जुन आफ्नै दाइको त्यो जुन रेकर्ड गर्ने अभियानमा तपाईँले साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई बधाई छ र तपाईँले पनि अरू वर्ल्ड रेकर्ड सेट गर्नुभएको छ तपाईँले यो हाई स्कुलमा पढ्दै अब पर्सि तपाईँको एक्जाम छ होइन यहाँ आउने किन तपाईँलाई त्यस्तै प्रेरणा जाग्यो त यो कम्पिटिसनमा भाग लिने भनेर कसरी भन्नु कुन चाहिँ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ हजुर रामसेवा हाई स्कुल अनि यो कहाँनिर हो धर्मस्थली मेरै घर नजिकै छ धर्मस्थलीमै तपाईँ त्यहाँ क्लासमा कुन चाहिँ पोजिसनमा हुन्छ थर्ड बोय हो तपाईँ ओके अनि अब तपाईँ यहाँ 33 घन्टा त तपाईँ यो वर्ल्ड रेकर्ड सेट गर्नुभयो पढाइको तयारी कस्तो छ एक्जाम आउँदैछ पर्सि कस्तो तयारी तपाईँ सेन्टरमा पास हुने एसएलसी एप्रिल गर्नलाई पास हुन्छ कि हुनेछ यो चाहिँ कुरो चाहिँ होइन 2-3 महिना अगाडिदेखि नै सुरु भइरहेको थियो हजुर त्यसको लागि रोहितले भन्नु पहिलेदेखि नै जानुपर्छ हामी जित्नुपर्छ त्यसदेखि तयारी गर्नु मैले यो टेस्टको लागि भनेर 2-3 महिना अगाडिदेखि नै त्यसको लागि तयार भइसक्यो त पुरै तयारी गरेर आएँ अब गएर सिधै एक्जाममा गए पनि तपाईँ पास हुन्छ अब क्लासको थर्ड बोय पनि भयो तपाईँ होइन ओके तपाईँको अनि फ्युचर मिसन के छ तपाईँ एसएलसी गरेपछि के गर्ने विचार छ तपाईँ त्यस्तै दाइलाई सहयोग गर्ने वर्ल्ड रेकर्ड फेरि काम गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ तपाईँ पनि ओके तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ रोहितजी तपाईँले विश्वभरका नेपालीहरूलाई तपाईँको मिसन उद्देश्य को बारेमा बताइनु के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्छ संसारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग सबै संसारमा कसैसँग छैन त्यो व्यक्तिसँग जति आफ्नो सुविधा आफै दिन सक्नुपर्छ होइन राम्रो काम गर्न अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले भाउ हुन्छ यो नेभर नो जस्तै हाम्रो त्यस्तै खालको घटना भयो एयरपोर्टसम्म हामीलाई एकदम डर भइरहेको थियो एयरपोर्टबाट बाहिर हालिसकेपछि हामीलाई चाहिँ जित्ने आएको यस्तो चाहिँ स्थितिमा आएर पनि एउटा अमेजिङ खालको कुराहरू भयो होइन राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको लागि साथ दिनु थुप्रै निक्लिन्छ होइन गरेर अब तपाईँ चाहिँ पैसा होस् नहोस् कुनै पनि मानि राख्दैन तर तपाईँको काम सफल भएर अनि फ्युचरमा पनि तपाईँले यो वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने अरू काम पनि अहिले नेपाल टुरिज्म इयर 2011लाई तपाईँले प्रमोट गर्नुभएको छ भविष्यमा पनि त्यस्तो वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने प्लानहरू होला नि त्यसको लागि चाहिँ क्रियाकारी भइरहेको छ ओके किनभने म यसको 2-3 महिना अगाडि यसकै प्रेसरमा थिएँ होला प्लानिङमा होइन ओके अब अझै 1-2 हप्तामा यसको लागि बिजी हुन्छ त्यसपछि हामी नयाँ अब के सोचेको अगाडि बढ्नेछौँ अनि यो ह्यान्ड सेकिङबाट जुन नेपालमा वुमन फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ त्यो संस्थाको बारेमा बताइदिनु न त्यो संस्थाले कस्तो भने एउटा गरिब दुःखी बच्चाहरूलाई र महिलाहरूलाई चाहिँ होइन सहयोग गर्ने खालको र हेल्पलेस पर्सनहरूलाई चाहिँ महिलालाई बच्चाहरूलाई पढाउने लेखाउने काम दिने काम गर्नुहुन्छ यसले हजारौँ महिलाहरू र बालबालिकालाई पालेको छ त्यस्तो खालको हुँदा मलाई एकदम मन परेको र त्यसलाई सपोर्ट गर्नु ओके ल रोहित तिमुल सिन्हाजी अनि सन्तोष तिमुल सिन्हाजी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि चन्द्रप्रकाशजी तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू बाई
Hello guys. Hi, how are you? Hi. How are you? Fine. Like, चाँडो भइरहेछ है